Bezrat Hashem, like every Tuesday, we are in the Tikun Hamidot, in how we fix our values, our ethics, our morality. And the second year, we are in the book of Mishlei, with the commentary of the Ben Ish Chai, according to the Sod. Donc, on est dans les Tikunim des Midot. Et comme vous savez, la deuxième année dans le livre de Mishlei, avec les commentaires du Ben Ish Chai. Donc, on est déjà au chapitre 8. We are already in the chapter 8 of the book. Let's see the pasuk that we will try to understand today. And let's remind ourselves a little bit about what are the main texts. So, Mishlei chapter 8. Okay, let me know when you're ready. I'm ready. Ready? Okay, you passed off. Did you rest yesterday? Okay, here it is. Let's start from the pasuk 25. 25. Here is. Share my screen. Yes. So I start. Avant. Let's start from the 22. L'Éternel me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Hashem made me at the beginning of his way, before his deed of yore. He said, dès les temps antiques, je fus formé, tout au commencement, bien avant la naissance de la terre. I have made the rain for all time, from the beginning, from before there was the earth. Just to remind you, Chokhmah, wisdom is talking. Donc, gardez en tête, la sagesse est en train de parler. Il continue. Il n'y avait pas encore d'océan quand je naquis, ni de source chargée d'eau. When there were no depths, I was formed. When there were no pools rich with water. Avant les montagnes plongeant dans les profondeurs, avant les coteaux, je fus doué de vie. Before the mountains were settled, before the hills, I was formed. Avant que Dieu eût fait la terre et ses vastes espaces, la masse des glèbes du sol. When he had not yet made the earth and its environs, or the first dust of the inhabited world. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Et quand il traça un cercle autour de la surface des abîmes. When he prepared the heavens, I was there. When he etched out the globe upon the face of their depths. Quand il consolida les nuées dans les régions supérieures, quand jaillirent avec force les sources souterraines. When he strengthened the heavens above, when he fortified the wellspring of the depths. Quand il imposa à la mer ses limites, empêchant les eaux d'enfreindre son ordre, et qu'il fixa les fondements de la terre. When he set for the sea its limit, and the waters would not transgress his word. When he forged the foundation of the earth. Alors, j'étais à ses côtés, habile ouvrière, dans un enchantement perpétuel, goûtant en sa présence des joies sans fin. I was then his nestling,
I was then his delight every day, playing it before him at all times. Let's say the last. M'égayant sur le globe terrestre et faisant mes délices des fils de l'homme. Playing in the inhabited area of his earth. My delight are with the sons of man. So we want to try to understand the pasuk 30. On essaie de comprendre le pasuk 30. So Chochma is talking, wisdom is talking, la sagesse parle, and it seems to be that, like we said last week, the wisdom here is feminine, and seems to be the wife of the Creator. Il semblerait que la Chochma elle est féminine et qu'elle est la femme du Créateur. How do I know? How do I feel that Chochma is playing a feminine role here? Comment je vois ça? Comment je sens ça? C'est dans le pasuk. Il dit, alors j'étais à ses côtés, habile ouvrière, c'est au féminin, dans un enchantement perpétuel. On dirait qu'il y a une connexion, il y a une union, goûtant en sa présence. C'est-à-dire qu'ils se connectent, des joies sans fin. Ça rappelle presque un pasuk de Shirachirim. So look, why do I think that wisdom is feminine? Look at the pasuk how it's written. It said, then I was by him as a nursling, and I was daily all delighted, playing always before him. In the Hebrew, it's a bit different according to what it's translated in English. Teveye etzlo amun, veye shashwim, yom yom, mesacheket, lefanav bekol et. It's like the same building of pasuk like we have in Shir Hashirim when we are describing the very deep love between the king and the Shekhinah and the HaKadosh Baruch Hu and the creation. So Chochmah is telling you we are on the level of deep connection between HaKadosh Baruch Hu and him and her. La Chochmah te dit donc là il y a une connexion entre HaKadosh Baruch Hu et elle-même. So let's see what does it mean, what the Ben Ish Chai says about the meaning of this pasuk. Regardons ce que ça veut dire pour le Ben Ish Chai, la logique inhérente à ce pasuk. So here on the first page, here's the page. Il dit comme ça, c'est la liste. Il dit, veillez etzlo amot, veillez shashwim yom yom. What does it mean, this pasuk? Il dit, Yadua, sheyesh leIsrael bet shemot, shezachu ba'em hem, levadam velo umot haolam. So he said, we know that Israel, the Bnei Israel, they have two names. And only the Bnei Israel are called like that. But any other people receive that name. Il n'y a pas un autre peuple qui a reçu ce nom-là. And he said, Vehem, Adam. So the first name that only the Bnei Israel receive is Adam. Meaning only a Ben Israel is called Adam. Seulement un Ben Israel s'appelle Adam. I insist, Ben Israel. Don't start to use any other adjective or no names. Or you say Ben Israel, you say Bnei Yaakov. We're talking about that. Après il dit, וכמו שאמרו חז"ל, אתה קוראים אדם, ואין עובדי כוכבים קוראים אדם. So we have it in the Gemara. The Gemara said, only those who are keeping the Torah deserve to be called Adam. Seulement ceux qui font et qui gardent la Torah méritent d'être appelés Adam. All the others who are basically in the Avodah Zarah, like Akumim of the Kochavim, tous ceux qui sont dans l'Avodah Zarah, ils ne peuvent pas s'appeler Adam.
It starts straight. Il commence directement. And say after, the second name is Ben. Le deuxième nom, c'est Ben. Son. He said, why? What is Ben mean? The son of, le fils de. Dirtiv, Bani Matem Lashem Elohechem. Because it's written, you are the sons of your God. Vous êtes les enfants de votre Dieu. What does it mean? Ça veut dire quoi? בידוע ששתי שמות אלו הם גדולים במעלה מאוד. So if you don't know, you will know it today. Si vous ne savez pas, vous allez savoir aujourd'hui. These two names, Adam and Ben, and they are very high in the levels of names used. How come? Adam, Ben, say, Ben Adam. Who's Ben Adam? Sometimes you use it like something very not about kavod. Before tu utilises sans kavod. Say, look. It says they are very huge, very high. Ils sont très hauts, très puissants. מפני כי שם אדם הוא מספר שם הוויה במילוי אלפין, ושם בן הוא במספר הוויה במילוי יהודי ehim. So say it's simple. Instead of seeing the name like that, try to see what is the inner forces behind that names. He said, you know that Adam in Gematria is 45. That's why this name Adam will be related to the name Ma. What is Ma? Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph. So the Adam is related to Ma. And the Ben, but let's call it Ban, it's 52. What is the inner forces behind that name? Yud Vav Dalet, He, Vav, Vav, He. This is why these two names are very high, because in their expression, in their value, they are the phonetics of the name Yud Ke Vav Ke, or with the Aleph, or with the He. That's it. Après il dit. Après il dit. וכן, וזהו לשמות אלו בזכות התורה שבכתב והתורה שבעל פה. So how come that you will be called Adam or Ben? Adam, you will be called it if you are related to the written Torah. Adam, tu seras appelé comme ça si tu es connecté à la Torah Shebirtav. And Ben, you will be connected if you are connected to the Torah Shebe'al Peh. You get them like that? Après, il dit, qui, בזכות התורה שבכתב, היא בבחינת שם הווה במילוי אלפין, וזכו לשם אדם, בזכות תורה שבעל פה, שהוא בבחינת הוויה במילוי ההין, זכו לשם בן. Donc he said that's why you have to study both. Ça, il faut étudier les deux. You have to study and Torah שבכתב and Torah שבעל פה, and the written Torah and the oral Torah, because both of them are giving to you different strength, different light. Like this, you can be meritant to receive the name Adam or the name Ban. Yeah. So what the connection with wisdom, we don't know yet. C'est quoi le lien avec la sagesse, on ne sait pas encore. Mais let's talk slowly. ולכן התורה בכללותה נקראת Amon. So he said
That's why the Torah, when you connect, you try to find an adjective for the Torah, you call it Amon. What is the Amon? It's the Amon of the Pasuk. What said the Chokhmah? He said, I was Amon, nearby Hashem, when he was creating the world. What is Amon? Dirtiv, ויש לו המון, והוא כי המון עולה מספר שמה, שמספרו אדם או מספר שם בן. Because Amon is gematria 97. Amon, c'est l'ouvrir. So meaning, what we understand at this first level, you cannot build Chokhmah without Torah Shebirtav. You can also not build Chokhmah without Torah Shebe'al-Peh. You need both. If you only focus on one, it's impossible for you to find the Chokhmah because the Chokhmah is related to both of them. Donc tu ne peux pas avoir la Chokhmah si tu te focalises que sur une chose. So meaning all the people who say now we study only Gemara. Okay, why is Torah Shebirtav? What is the parasha? What are the mefarshim? What is the text? The topic of the week? Les gens, il faut que la Gemara. Mais la Torah écrite. Elle est où la paracha de la semaine? Elle est où la connaissance des Nevi'im? La connaissance des Ktuvim? All these people who only focus on the Gemara. So where is the knowledge about the prophets? The knowledge about the Ktuvim? You have to know them. What of people you ask them, okay, quote me the kings of Yehuda since David. Quote 10. They stop at Shlomo. Shaul, David, Shlomo. So after, Shlomo was the king of his state. Okay. Les gens ne savent pas citer plus que 3. Tu dis, cite-moi 10 rois. Ils se citent, quote them in orders. They don't know. Ils ne savent même pas. Mais Torah Shebirtav. How can you have Chokhmah? How can you have wisdom without that knowledge? Comment tu peux avoir la sagesse sans cette connaissance-là? Those who only study Torah Shebirtav. Also the same. People who only study, like we said, I study only the Bible. Only the Bible. Okay. King James Version. Okay. So explain to me, how do you pass from this pasuk, from this verse, to the action to do? You say, okay, it's written, don't cook the baby goats in the milk of his mother. Now apply. Explain to me, what is my daily life with that rules? You need Torah Shebe'al-Peh. Tu as besoin de la Torah Shebe'al-Peh because it will tell you it's not only the baby goats being cooked, it's also about the vessels, about the even the Kadosh will add about the hours you have to put between eating that kind of meal and that kind of meal. You think maybe because it's written cooking, it's just connected to be cooked. No. You need Torah. You need Torah Shebe'al-Peh to understand how it works. Tu as besoin de Torah Shebe'al-Peh pour voir comment ça fonctionne. That's it. This is the introduction. Kind of. Now let's see how we go deeper. Now regarde comment on va plus loin. With the same pasuk. Avec le même pasuk. And Ishraï said, il dit comme ça. Venir ali biseta dishmaya. והקדים להביא מעשה אחת בדרך המשל ודמיון לכבודו של התורה. So let's start with a simple story to give honor to Torah. Non, on commence avec une petite histoire pour donner honneur à la Torah. והוא איש אחד היו לו 4 בנים בעלי אמונות. We had one man, on avait un homme, with 4 kids, avec 4 enfants, and all the kids, they were faithful and they were religious, let's say. Et tous les enfants, ils étaient des religieux. Après, il dit, שניים מהם מלאכה של חייט, ושניים מהם מלאכה של נגר. What is חייט? What is נגר?
Two of them were working in the task of Chayat, and two of them were working in the task of Neger. What is that? Neger. C'est quoi ça? What is Chayat and Neger? No idea. Hayat is a tailor. Tailor. C'est un couturier. Et Neger, it's a woodworker. Charpentier. Carpenter. So we had 4 banim. We have 4 kids. On a 2 enfants. 1, 2 are tailors, and 2 are carpenters. 2 tailleurs et 2 charpentiers. What happened with them? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ואלו הבנים בתחילת עם, תרר אביהם עמהם, לשכור להם מלמד חוכמה חשובה, ללמד תורה שבעל פה, גמרא ופוסקים, והיו מעניים חשובים. ואחר כך לימדם שני מנחות אלו כדי להתפרנס. So what was the task of the father? C'était quoi le but du père? First of all, to teach them Torah. He taught them Torah. What did the Torah שבעל פה, Gemara and Poskim. And after, he showed to them how to work in these 2 kind of jobs. D'abord, il leur a enseigné la Torah, et après, il leur a enseigné comment travailler dans les 2 travails de charpentier et celui de couturier. ודרכם בימי החול עוסקים במלאכתם וביום השבת כל אחד הולך לחנות של רבו שלמדו אומנות ויושב כמעט רובעו של יום שבת בחנות של רבו כי נוכרי הוא ואינו עושה כחס ושלום אלא רק רואה מעשים שעושה רבו ומתבונן בהם. ואביהם היה מצטער מאוד על הדבר כי רוצה שיהיו בנים לומדים תורה בשבת כדי שלא תשתכר מהם. So what's happened with the kids? Qu'est-ce avec les enfants? On the day of the week they were working hard. Pendant le jour de la semaine ils travaillaient dur. But on the day of Shabbat we are going to the master who taught them the work also, and they were seeing him working just to see how he worked, how he built and do better, and the tailor and the carpenters. So the farmer was upset. He said, I hope at least that on Shabbat you will study Torah. Now what do you do instead? Instead, you go on Shabbat on the place where you work to see and to learn more about the working. It's become also your limud. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le père, il est déçu. Il dit, attends, quand vous êtes en semaine, vous travaillez d'arrache-pied, et quand c'est le Shabbat, vous allez voir votre patron travailler pour apprendre encore mieux à travailler. Il fait au moins utiliser le jour de Shabbat pour étudier la Torah, pour ne pas l'oublier. Il n'a not to forget the Torah. Après, il dit, כדי שלא תשתכר מהם, מאחר כי כל 6 ימי החול תרודעי במלאכתם, ועל כן עלה אביהם אצל הרב של העיר, וסיפר לו על הדבר, ויבקש ממנו שהוא ידבר במתק לשונו עמהם, למשור בלבבם לבטל מנהגן, ושיהיו יום שבת לומדים בדברי תורה, וישלח הרב אחריהם שיבואו אצלו
ביום שבת, ויבואו הם, ואביהם ביום שבת, בבוקר, לבית הרב. So what's happened? The father went to see his rabbi. He said, please, can you please receive my sons, talk to them, and let them understand how important it is that they study on Shabbat and not go in the workplace to learn more about the work. Donc il a prévenu son rabbin, il dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller chercher, parler à mes enfants, with a very strict language, avec un langage doux, pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils reviennent sur le droit chemin, d'étudier le Shabbat. So, one Shabbat, 3 of them, they are guests. Un Shabbat, les 3 sont invités. Amrulo, Abenu, Zeminag, Shel, Baale, Umaniot, שהולכים ביום הבטלה שלהם למקום העוסק של רבם או זולתו, לראות כל אחד בעוסק האומנות שעוסקים שם, ואנחנו לא יש לנו יום לבטלה אלא ביום שבת, ולכן אנחנו נכנסים לטייל בעירייה, שאנחנו רואים בפעולים באומנים שעוסקים באומנות, שאנחנו עוסקים בה בימי החול, וראייה זה היא תיאור שלנו, בהיותנו עסק שהוא דומה לאומנות שלנו. So the kids say to the rabbi, say, look, in the job, in our task of tailors and carpenters, it's a tradition on the day where you are free to go to see your master doing his stuff. Like this, by seeing him, you will improve your techniques. And we have no open day except Shabbat. So the only moment we can apply this minhag related to these 2 works, it's only on Shabbat. We have to go. It's the minhag of the workers in this area. Maintenant, c'est le minhag des gens qui travaillent dans le charpentier et les tailleurs, c'est avoir un jour de libre où tu vas voir ton maître pratiquer pour t'améliorer. Et nous, on n'a pas de jour de libre à part le Shabbat. Amar lahem arav, imken ou שאתם שמחים לראות מלאכה של פועלים הדומה לאומנות שאתם עוסקים בה בכל, הרי גם אני אומן שעוסק ביום שבת בעוסק הדומה לאומנות שאתם הולכים בשבת לראות, תבואו אצלי ביום שבת ותראו העסק שלי ואני עוסק בעסק הדומה לאומנות שלכם, וישחקו אנשים מעט ויאמרו לו, או רבנו, אתה חכם גדול ועוסק בתורה, ואנחנו שניהם חייטים ושניים נגרים. חלילה לרבנו לעוסק באומנות האלה בשבת קודש, כי אפילו בכל הם מוזרים לך. אמר להם הרב, הלא ידעתם מה שאמרי נשה. So he said to the rabbi, he said, okay, look, you know what? I'm also talented in art. Every Shabbat, I'm doing amazing things. Just come and see me. You can also learn some talent things about art. Just come see what I'm doing. You will see. You will learn also about art and about your job. They said, no, Rabbi, you're a big chacham. Chaz v'shalom that you will be doing that things on Shabbat. It's not your level. These things are not like this. It's, so you know that these things are not really so high. So why do you keep it like that? Il leur dit non, Rabbin, fais pas ça, c'est impossible parce que ces choses-là, toi, tu es un homme de Torah. Tu n'as pas besoin de nous inviter à te voir faire ce que tu fais le Shabbat, parce que le Shabbat, tu enseignes la Torah. Et bien que tu nous dises que la Torah, c'est un art, on ne peut pas laisser venir faire ça parce que ce que nous faisons, c'est des choses folles qui n'ont pas de valeur comme ta Torah. Il leur dit, pourquoi vous restez bloqués là-bas si vous savez ça déjà? Après, il dit, ואפילו עם הארץ אינם משקר בשבת, ואיך אני אשקר באומר שיש לי זה בשבת הדומה לאומנות שלכם בחול, והנה אתה תראינה, עיניכם איך דברי כנים הם. אומר הרב לאחד מהם, קר גמרא מעל השולחן אשר לפניי, פתר אותה, באשר הזדמן וכן עשה, לקר הגמרא מעל השולחן והפתר אותה.
מובן כי הרב הכין אותה קודם בבואם, ומזדמנה לידו גמרא שקלים, ופטרנה שלו מתכוון, וימצא כתוב בדף ההוא הנפתח מאמר זה. אמר רב אבאו, כתיב, משפחות סופחים יושבים יעבץ. מה התלמוד לומר סופחים? שעשו התורה סופחות. 5 לא יתחומו. 5 דברים חייבים וחלה. תו נשים פותחות צורותיהם. ל"ו קטעות בתורה. י"ג דברים נאמרים בנבלות עוף טהרות. 4 אבות נזיקים. אבות מלאכות. 4 חסר 1. עד כאן. אמר להם הרב, שמעו בהדרבה איך 7 דברים אלו שאתם רואים, אתם רחוקים זה מזה, כי רחוק מזרח למערב, ולא קרב זה אל זה. אני תופר אותם ומדריכם זה על גבי זה, לעשותם חלק אחד, והתחיל לדרוש אותם בהכל דרש לפניהם, כי אין חומר לקשחם זה עם זה, והתפלאו מאוד על דברים האלו. So he said, the rabbi said, why do you think that I'm joking? I'm not joking. When I told you that come to see me on Shabbat, that what I'm doing with my Torah is also art, you will see. It's very artistic. So I'm not joking. So they came, he said, open the Gemara. Donc il dit, vous croyez que je vous blague? Il fait, je mens pas, I'm not lying. Je suis pas un maret. Même des marets, ils mentent pas. Si je te dis que ce que je fais, c'est de là, viens voir. Il ouvre une Gemara, open the Gemara, and he starts to take when Sugia talking about numbers and topics. And he starts to connect topics and numbers with them. And he says, you see what I'm doing? I'm taking 2 different parts, I'm sewing. Je prends 2 parties opposées, je couds. Après, je mets une sur l'autre. Et j'ai plus celle-là. Je la polis. After I put one up and the other, I make it smoother. So you see, this is art. I'm starting from a pasuk or from chapters and I connect and make them one. I'm doing art. Et puis vous voyez, dans la manière d'expliquer, de développer, je fais de l'art. It said, ויאמר הרב, עוד שלה ידיך וקח גמרא אחרת מעל השולחן, וישלה ידו ויקרא גמרא דעדיות, ונפתח שם בפרק ו', רבי יהודה בן בבא, העיד 5 דברים שמאמינים את הקטנות, ומאשים את האישה על פי עד אחד, ונסקל תרנגול בירושלים מעל שהרג הנפש, ועל היין בן 40 יום שנתנסר על גבי המזרח, ועל תמיד של שחר שקרב ב4 שעות. עד כאן. גם בזה דרש, כאשר דרש במאמר השקלים הנזכר לעיל, שעשה קישור וחיבור ההלכות אלו זה עם זה, והתפלאו אנשים, הפלא על חוכמה זה של הרב. So he opened up a Gemara, not Gemara, talking about the 5 things that people are obliged to receive stoning. Il parle de 5 choses où les gens doivent être lapidés. And one more time, il explique, he's running from the text, giving examples, connecting this side to that side. Et il continue, il donne un exemple, il connecte cet aspect, and the kids, they are just amazed. Et les enfants sont juste étonnés. ואמר המחבר, ראיתי לגאון נודעה ביהודה בספר דורש לציון דרוש שישי, שעשה חיבור וקישור ל5 דברים הנזכרים לעיל, שהעיד רבי יהודה בן בבא,
גם עשה שם בדרוש שביעי, קישור וחיבור לדברים שאמר רבי אבאו על סופרים בגמרא בשקלים הנזכר. גם שם בדרוש שמיני עשה קישור וחיבור לארבעה דברים שהעיד רבי חניניה סגן הכהן, במסכת אדיוט פרק ב' מסכת ראשון, מאמר ראשון. גם בדרוש העשירי עשה קישור וחיבור לדברים שהעיד רבי יוסף בן יועזר. בדרוש י"ב עשה קישור וחיבור לדברים שהעיד רבי יוחנן בן גודדה, יען שם. בסוף הדבר בדרוש 13 הפיל עצה, הגדיל את הושיע, למאמר בחוליה תלמודאה קיימלן כרבעה לגבי הוויה, דבר מעל גם קיימלן כהוויה, והוא פלי לעשות לפרש את העם, לסדר זה של יעל כאן, כגן דלה נקטי, על סדר מסכתות 6 סדרי משנה, יען שם בדברי קודשות ותראה נפלאות בתורתנו. אחר כך אמר להם, הרב, הרי ראיתם כי חיית אומן, שאני מחבר החתיכות שהן מובדלות זה מזה למאוד, ואני משווה אותם ומחברם יחד, והרי נגר finish and after I explain the secret behind this. Fini après, je vous explique le secret qui a l'air de ça. Last picture. ואני מחריב עצים דקים זה עם זה, הוא משווה אותם ועושה מהם ציור נאה, והרי צורף אומן אני שמחריב חתיכות של הכלים ותכשיטים זה על גבי זה, ואין אני צריך לנפוח באש פחם כדי להוציא כלאי לעשהו, אלא אני בעבל, אני מתקן ותופר, מצייר כל ציורי הכלים ותיקונם, על כן אותה אתם למה תלכו ביום שבת אצל רביכם החייט ואצל רביכם הנג'ר, ותבואו אצלי ותראו איך אני עוסק בדברים שהם דוגמת המלאכה שלכם, והוא מצידי תשיגו הבנה וחטיפות שבזה תוסיפו חוכמה על החוכמתכם. יאמרו לו, צדקת רבנו בדבריך ונעימים כן נעשה כאשר דיברת. So after I told them, look, you see, instead of going on Shabbat to see your masters on tailoring or your master on carpentering, just come and see me. You see how I deal with text, with pages, with books, with sages, which can be compared to jewelry, to tools, to trees, and so on. So why do you need to go to places where people don't understand more than me? Come to me. What I'm teaching is like your art task, and you will learn more about your own artistic tasks by staying with me. Venez voir avec moi, vous verrez, vous apprendrez tous beaucoup mieux avec plus que ce que vous pourrez apprendre de vos maîtres habituels. So my question is, what is the story come to do? Pourquoi cette histoire elle vient?
the one is one of the work is the Russian Mikdash, and one of the work is the Russian. So, Then I come to bring and then both together. You say that the it's the real heart of the this is yes, yes. But what the connection between these stories and the Chokhmah and the wisdom? C'est quoi la connexion de cette histoire? Pourquoi le Ben Ishraï nous sort cette histoire maintenant? Why the Ben Ishraï is bringing to us the story now? Je vois ce que tu veux dire, mais à ce moment-là, pourquoi il y a besoin de faire toute cette histoire du rabbin qui ramène les gens à étudier le Torah Shabbat et pas autre chose? What is behind this? What do we learn about Chokhmah? What wisdom? It's like this. The story is to tell you two things. First of all, you have two kinds of tasks in the world. Il y a deux types de travail dans le monde. The tasks that we can call tailors and the tasks we can call child carpenters. What the difference? The purpose of tailors is like people who create, think, engineering. From nothing, they bring something to exist. It's a tailor. You take a part of fabric, tu prends un bout de tissu, and you basically bring it to become a whole clothing. Tu l'amènes à devenir un habit. You basically transform, start from zero and create something. Tu commences de rien et tu crées quelque chose. Here you call it tailor, hayat, but the purpose is really to tell you that wisdom can be seen in people who can start from zero and make something obvious. This is part of wisdom. Il y a une dimension de la Chokhmah qui part de zéro et qui arrive à créer des choses. There's another part of the Chokhmah, which is basically, I take what is around me. Je prends ce qui existe déjà. I didn't create trees. I didn't create herbs. I don't create waters. I don't create stones. I take it and from it I build. Donc, c'est pas que je suis créateur de quelque chose. Je ne pars pas de zéro. Je me sers forcément des éléments qui existent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je les prends et je les transforme. Both of them are Chokhmah. So here, I start from existing things. Là, je commence des choses qui existent. Ça, c'est la Torah Shabbat. I think this is more like Tikun Hamidot. Huh? I relate to that more, according to me. And this is the Chokhmah starting, let's say from Ephes. I say Ephes by full purpose. You see an empty lot, but you know you build a hospital in there. Both of them are wisdom. So what does it mean for us? Because you're in the Tikun Hamidot here. Don't underestimate the passion that your kids, your students, your families may have for some hobbies in the world. Ça commence d'abord comme ça. Première chose, c'est ne sous-estimez pas la passion, l'attraction que certains de vos enfants, vos frères, sœurs, familles peuvent avoir pour des choses qui sont, on va dire, des occupations de ce monde. We are studying Midot Tovot. On étudie des Midot Tovot. If your kids come say, I love football, I love cinema, I don't know, music. The biggest mistake for you will be to say, love it. No.
The Chokhmah is telling you, I'm also there. On va te dire, je suis aussi là-bas. In the side of this who start from zero, and the side of this who use what is existing to make enchantment and so on. But now the question is, how do you distinguish the Chokhmah of activities and the Chokhmah of Torah? La question est comment tu distingues la Chokhmah de notre activité, des activités que tu vois là, la Chokhmah de la Torah. Because here and here, it's low level. Là et là, c'est des niveaux très bas. Why? Because you're deep in Chol. Tu es plongé dans le Chol. What you have to do is to create a Chokhmah Shabbat mode. What is that? It's basically that Chokhmah which shows to him and him that they can do better by studying. C'est la Chokhmah qui enseigne à lui et à lui qui peuvent faire mieux en étudiant. Meaning, Ben Ish Chai is giving something huge. Let's take my example. Politics. But here is the politics well done, better done. We have rules in politics. We have rules in tailoring. We have rules in business schools. We have rules. They say, look, you have to be able in your Torah to prove that by studying, you will have more information, more wisdom, more understanding that these who are only trapped in these tasks. For us, it means that I, by being deep here, I can know to do political more than Gandhi and Mandela. Only a Jew can do that. Why? Because we have the Chokhmah of Shabbat. Because what we are called Adam and Ben. Donc ça veut dire quoi? Nous, on n'a pas ce complexe-là. Je n'ai pas besoin d'aller faire quelque chose de matériel pour comprendre la chose. En étudiant, je peux réussir à te dire, je comprends ce que tu fais et même voilà ce que vous n'avez pas compris dans ce que vous faites. Il y a des écoles de business, des écoles de politique, des écoles de maçonnerie. Tout ça, je comprends mieux que vous parce que je suis dans une Chokhmah de Shabbat. Donc, il ne faut jamais mettre la question de la compétence aux gens qui ont de la Torah, de la Chokhmah de la Torah. Never put down the question of being competent when it's about the wisdom of Torah. Let me say, just prove it to you. What can do to prove? So there's nothing worse for you to say, I want to learn, let's say, buildings, okay? You go, you have to go. But never think that they will give to you the summum of knowledge. Never remove the Torah from your program. At higher level, you can even learn it from only the Torah. But for sure, you need to be very strong. Donc, yeah. Donc, ça veut dire quoi? Ok, tu veux faire des formations, fais des formations. Mais ne pense jamais que ta formation te donnera des informations sur ton métier plus que la Torah peut t'en donner. Parce que cette Torah-là, tu peux comprendre plus que ce qui se fait dans ce métier-là. Tu veux faire la formation, fais la formation. Mais la solution même, c'est quoi? C'est de te dire, en étant dans une dimension de Torah, d'études de Torah poussée, je n'ai même pas besoin de cette formation-là. What does it mean? This is the Torah who was nearby Hashem before the creation. Ça, c'est la Torah, la Chokhmah qui était avant Hashem, avec Hashem, avant la création. Meaning everything is here. Because everything was built when Hashem was looking at her. Tout a été conçu quand Hashem était en train de regarder dans elle. So, this was the Torah with Hashem at the beginning of the creation. C'est la Torah qui est avec Hashem au début de la création. So what's happened? Tailoring is inside. Football is inside. Medicine is inside. Astronomy is inside. Everything is inside.
because everything was built from that place. So when you focus on that, it's craziness. It's la folie. They're going to the wrong direction. Yes. Any question? I'm going to stop here with that question. Is there any question? Tzadikim, Amanim, Tzadikot? Yes, sorry, it's Hakma wisdom. Yeah? Yeah, it is, yeah? Yeah. Okay, all right, thanks. That was it. Baruch Adonai Olam, Amen ve'amen. תודה רבה צדיקים, צדיקות. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, thank you. תודה רבה. Thank you. תודה רבה. Merci, Rav. Merci à vous, תודה רבה, Litimouna. תודה רבה. Abichai, t'es en chemin, t'arrives bientôt? J'arrive à Yerushalayim en train dans 3 minutes. Donc, le temps du trajet des attaches. תודה רבה. רבה צדיקים. Thank you, Rabbi. Thank you.